Hi there, happy evening to one and all. This is your Parivi Shaktivel. Today we have Ramya Arun with us. Vanakkam Ramya. Hello. Vanakkam everybody. Ramya பத்தி சொல்லணும்னா she's a trainer, coach, from a speaker. Other than that, she's a co-founder of Wizdo Training and Consulting Pvt Ltd, co-founder and managing director. ரம்யாவை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் இருந்தீங்கன்னா மேலே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, யூடியூப்பில் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக ஐம் கோயிங் டு ஷூட் அ கொஸ்டின். ஓகே, சரியா ரம்யா? ஸோ இந்தியாவில் வந்து வாட் இஸ் யுவர் வியூ ஆன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இன் அவர் கண்ட்ரி? சிஸ்டம்னோட சிஸ்டமே சரியில்லைன்னு சொல்லாதீங்க. ஸோ வாட் இஸ் யுவர் வியூ ஆன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இன் அவர் கண்ட்ரிமா? ஓகே, குட் ஒன். நல்ல வேலை டிஸ்க்ளைமர் கொடுத்துட்டீங்க. ஓகே, well, education system ன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியால வந்து mostly we are focused on marks and numbers, and more than understanding and implementation தவிர்த்து we are more focused on marks and numbers, and system is based on the mugging up. Still we are based on mugging up instead of the conceptual learning. Conceptual learning போனீங்கன்னா தான் you will be able to see that how children are more creative. அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட ஐடியாஸ் என்ன, அந்த இடமே நம்ம கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம். We are only giving things for them to take in and they have to vomit it. That's what is happening so far. Indian education la, this is a sad fact. தவிர்க்க முடியாத ஒரு fact. And this kind of system only creates a shunted worker mindset instead of a thought leader mindset. இங்க வந்து divergent thinking, convergent thinking, all that is missing. We are only doing a fixed thought process. So as the children keep growing up with the same mindset, even in the workplace, what happens is the individual does only what the manager gives them. இதை பண்ணிட்டு வானா அதை மட்டும் தான் பண்ணிட்டு வாங்க, because that's how they have been growing up. அவங்களா ஓனா கிரியேட்டிவா யோசிக்கிறது, அவங்களா ஓன் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து இதை பண்ணலாமா அப்படிங்கிறது சுப்பீரியர்ஸ்க்கு சொல்றதுலாம் it doesn't happen because they have been brought up in that kind of a childhood. They have been never allowed to think in their own terms. So this is a sad fact. And let me also give you one fact. இதனால தான் in India only 5% of adult Indians establish their own business, which is one of the lowest in the whole world. Yes. So for example, சிஸ்டம் சரியா இருந்தா இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வந்திருக்கலாம். சிஸ்டம் சரியில்லாதனால வந்து லைக் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் சரியில்லாதனால everybody looks on the marks, numbers தான் பாக்குறாங்க. Absolutely. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த countries like Singapore and Finland, they are always topping the education. Education system வந்து world over they top, the Singapore and Finland. And the main reason is because they believe in the idea that the teacher is a facilitator of finding the information and not the source of the information. So teacher kitta irundhu ellame varadhu. The teacher will want the child to find out the information. So that is the ideology we should also try to engage in our education system as well. So நீங்க சொல்றத பார்த்தா வந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல வந்து கிரியேட்டிவிட்டியை கொஞ்சம் பில்டப் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்ல, குழந்தைங்களுக்கு வந்து கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் மேக்ஸ் யூ ஃபீல் தட் கிரியேட்டிவ் இஸ் த கீ டு சக்சஸ்? லைக் வந்து கிரியேட்டிவிட்டி தான் வந்து இட்ஸ் கீ டு சக்சஸ் ஜெனரலா நீங்க சொல்றீங்க. இதுக்கு முன்னாடி நீங்க இதுல என்ன வாட் இஸ் த பிகைண்ட் இன் தட்? I very very deeply believe in that, sir. In whatever tasks I do, whatever things I do, I ensure that there's something creative that happens. யார்கிட்ட பேசினாலும் அவங்களை வந்து கிரியேட்டிவா திங்க் பண்ண வச்சிருவேன். So I deeply believe in that fact. So the reason is, let me tell you, every individual who is born in this world is creative, but not everyone knows it. The reason is because that much only they have allowed themselves to be creative. There is a very nice quote that I really deeply believe in. Every individual is creative, but only as creative as they allow themselves to be. So நம்ம ஊர்ல என்னன்னா, we don't even allow the children to be creative. So when they grow up, they are only that much creative. But in other places like Singapore, Finland, and other countries where they deeply believe in this, they allow the children to be so creative, and when they grow up, they become a much more creative person. அவங்களோட ideas, they become thought leaders. So that is why I deeply believe. So once a child is shown the pathway to be creative, you will be surprised to see what he or she can come up with. I have seen parents coming and telling me, oh, என்னோட பையனா இந்த ஐடியா கொடுத்தான் அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. ஆமாஜி, you have not let your child to be creative. என்னோட பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா, she's 6 years old. I'm amazed. One day she brought all her toys
She fixed everything and she came and said, can we do this as a sanitizer sprayer? I was shocked. இப்படிலாம் ஒரு ஐடியா நீங்க கொண்டு வரீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன பொண்ணு பண்றாங்கன்னா, so they have a creative mind. நம்ம அதை inculcate பண்ணணும். We have to kindle that fire in them. Okay. That is what I deeply believe in, that creative thinking is completely essential for success. Okay. That is how they can stand out from their competition. That's how they can stand out from their peers. That's what India has to be. India has to stand out in this. பட் நீங்க சொன்னதுல ஒரு பெரிய விஷயம் எனக்கு ரொம்ப இம்பாக்டா இருக்கு. அப்படின்னா இந்த கிரியேட்டிவிட்டி இல்லாதனால only 5% people ஆர் ஆண்டர்பிரனர் ஆர் பிசினஸ் ஓனர்ஸா இருக்காங்க. எவ்வளோ ஒரு ஷேம்ல லைக். ஸோ இந்த கிரியேட்டிவ் கல்டிவேட் பண்றதுக்கு நம்ம சிஸ்டம்லேயே எதுவுமே இல்லை. எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல there is no ஸ்பேஸே இல்லை. சயின்ஸ், மேக்ஸ், இங்கிலீஷ் இது அதுன்னு இருக்கே தவிர எந்த ஸ்பேஸுமே இல்லாம இருக்கு. Absolutely, absolutely. எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டா கொடுத்துட்டாங்க. இதை சாப்பிடுனா அதை மட்டும் தான் சாப்பிடுவாங்க. So நீயே போய் சமைச்சு you cook something and come up with it அப்படிங்கிற opportunity is not there, right? Correct. They cook and give you and they make you eat and we end up eating. The yes. Children are not given that platform is what I feel. So Rami, இப்போ வந்து Wizdo ட்ரைனிங் அண்ட் கன்சல்டிங் பிரைவேட் லிமிடெட்ல நீங்க வந்து ஒரு மேனேஜிங் டைரக்டரா இருக்கீங்க, ஃபவுண்டரா இருக்கீங்க. ஸோ இதுல வந்து இந்த கிரியேட்டிவை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கோ இல்லை கிரியேட்டிவை வந்து ஐ மீன் வெளியே எடுத்துன்னு வரதுக்கோ நீங்க ஏதாவது ட்ரைனிங் வச்சிருக்கீங்களா, இல்லை கோர்ஸ் இருக்கா? ஸோ ஹவு இட் இஸ் லைக் விஸ்டோவோட ஸ்கோப் என்ன? இந்த சில்ட்ரன்ஸ் எந்த ஏஜ்ல இருந்து எந்த ஏஜ் வரைக்கும் நீங்க வந்து இதை வெளியேற்று வரீங்க அப்படின்றது கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Okay. Wizdo, we are a company which caters to 3 segments. Okay. So we do corporate training, we do institutional trainings, and we also do public workshops. Okay. So நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு, so the main one of the very very key program that we have curated from our company is called as Camp Online. Okay. And in this we have focused on 3 major things: public speaking, creative thinking, and leadership. Let me give you a fact again. Finland is a country where the education system tops the world. Okay. Why? They try to keep their focus on something called as 3 C's. Okay. அது என்ன அந்த 3 C's நாக்க? Communication, collaboration, and creativity. So see how forward thinking they are. So here in our country, communication, collaboration, creativity, I have to look for I have to give a magnifying glass and look for it in our education system. So we thought, let us create a module, let us create something where these 3 things can be addressed. So we have come up with this public speaking, creative thinking, and leadership skills as a 15-day program that we have curated. Especially for this lockdown, we thought we can help children learn something which they are not taught in school. So by this means, we are getting a lot of amazing feedback from our parents, who have put their children into this course. They have come up with sometimes we have parents with tears in their eyes. So we are so amazed to see that these children have transformed into this. It gives us a very happy feeling that we are able to touch the lives of small children who are growing up to become leaders, future leaders of our country. So that is one of the very very important training that we are currently doing in this lockdown time. Highly satisfactory for us. Very nice. இந்த லாக்டவுன்ல வந்து நீங்க பேக் டு பேக் வந்து ட்ரைனிங்லேயே இருந்திருக்கீங்க. பிகாஸ் நான் நிறைய பார்க்குறேன் உங்களை ஃபேஸ்புக்கில் ஃபாலோ பண்ணும் போதெல்லாம் ஒரு வெரி ஆக்டிவ். ஸோ இது மூலிமா என்ன ஏஜ்ல நீங்க வந்து டார்கெட் பண்றீங்க? லைக் என்ன ஏஜ்ல வந்து இந்த கிரியேட்டிவ் வந்து யூ கேன் பிரிங் மோர் ஃப்ரம் த சைல்ட்? Okay. Very nice question, sir. Thank you. Creativity can be started from the age of 6. Okay. In fact, 5 I would say. But we take in students from the age of 6 to 15 years is what we are currently focusing on. Okay. And we're not only focusing on individual trainings, we are also doing we are on the lines of tie-ups with some very forward-thinking schools. Okay. Who want to take this for their students. Oh, very nice. Because that is one of the things that we are doing currently. So 6 to 15 years is what we are currently catering to. Okay. So ஒரு சின்ன டவுட் ரம்யா, இப்போ 15 இயர்ஸ்ல வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டாட்டர் வந்து 15 இயர்ஸ் இருக்கா. ஸோ அவளுக்கு வந்து அந்த ஏஜ்ல வந்து உங்களை மாதிரி ஒரு ஆளுங்களை நாங்கள் பார்க்க முடியலன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ இனிமேல்ட்டு அவங்களுக்கு இந்த கிரியேட்டிவ் தாட்ஸை வந்து ப்ராடக்ட் பண்ண முடியுமா? வாட் இஸ் த ஸ்கோப்? இப்போ 10th முடிச்சிட்டாங்க. கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா there is no limit for somebody to start thinking creatively. Correct. Number 1, the first and foremost, a person needs to be aware that he is creative. Okay. And the awareness vanditaale they will start to
always start thinking in a creative fashion. The problem is, if adults or whoever you have, as you mentioned, have crossed 15 years, if they have come to a mindset that I am not a creative person, that is not me, I am not a very creative person. That is a belief. A belief is built as and when an experience is formed. So in the course of their experience, they would have come to a belief system that I am not creative. So once we tell every individual that, come on, you are a creative person, start thinking in a different out of box thinking, they will start to think, and there is no age limit for anyone to start thinking creatively. And then awareness kundu vandudak, we can change the person's way of their thought process. That is what is I believe. சூப்பர் ரம்யா, வெல் செட் ரம்யா. இன்னொன்று வந்து இப்போ 6 இயர்ஸ்ல வந்து இதே என்னோட பொண்ணு வந்து சிபிஎஸ்சி சிலபஸ்ல படிச்சுட்டு இருந்தா. நீங்க சொல்ற மாதிரி 6 இயர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மேபி யூகேஜி அப்படி படிச்சிருக்கலாம், யூகேஜில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கலாம். அப்போ வந்து கரிக்குலம் ஓரியன்டா இருக்கிறத வந்து புஷ் பண்றாங்க. ஐ மீன் அவங்களுக்கு தே ஹேவ் அ சிலபஸ், இது இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சயின்ஸ் இருக்கு, இதுக்கு எதுக்கு டைம் இருக்கு. பட் எந்த டைம்ல வந்து கிரியேட்டிவ்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும், இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த டைமை எப்படி அலோகேட் பண்ண முடியும்? லைக் ஸ்கூலுக்கு ஹோம் ஒர்க் இருக்கும்ல, இப்போ லாக்டவுன்ல நீங்க சொல்லி கொடுக்குறீங்க, ஓகே, பட் இதுவே கண்டினியூ ஆக போகுதுல, வி கோயிங் டு பி கோ அவுட், ஸ்கூலுக்கு போறாங்க. அப்பவும் இந்த கிரியேட்டிவை கல்டிவேட் பண்ணதுக்கு ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுமா, இல்லைன்னா இதுக்கு ஏதாவது ஹோம் ஒர்க் இருக்கா? ஸோ எந்த டைம்ல அவங்களோட ஸ்கூல் சப்ஜெக்ட் ஒதுக்கி இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும்? சார் கண்டிப்பா, let me tell you, இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் நாங்க பண்றது வந்து லாக்டவுனுக்கு மட்டும் இல்ல, we are doing it year long. So year long, and one more very important thing is, நாங்க program 15 days after we finish, we are doing a 2 months hand holding for the kids. Okay. Like daily we give them small tasks to implement their creativity, to implement their public speaking skills, to practice it. Practicing makes them perfect. So that's the main reason why we give a hand holding even after the 15 days. So as you are asking, what will the children do? Already they are filled with so much of homeworks and this and that. When to find time? So time, if they only allocate even 15 minutes time of their day and the evening or early morning to come up with something creative. Think on creative thinking lines. Like for example, if I should just say a very, very small example, for a 7 to 8 years old child, there's a small task that we give. So here, this is a chair for you. Now in the chair, you have to wildly think, highly imaginatively you have to think and make it into 3 different objects. So what all you can do with the chair? So you know what, children come up with such ideas like, you have to remove the legs of the chair and tie strings and make it into a swing. And one of the kid, I was so surprised to hear, he said, let us attach it to a television, TV, like how we have in the airplane. And then you have headphones on the chair, and then you make it a movie chair. So you don't know, your kids can be super imaginative. They can give startup ideas for the parents. So that is a 15-minute thought process, some small activities and tasks that we give from our end. Parents who are not able to join their kids in our programs, they can try to browse through creative thinking activities, tools for divergent thinking, convergent thinking. And if they spend around 15 minutes per day, a child can drastically improve its creative thinking and will grow up to be a completely not a worker mindset but an entrepreneurial mindset. சூப்பர் ரம்யா. அதாவது ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு ஒரு குழந்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணா போதும், தே கேன் பி ஃபியூச்சர் ஆண்டர்பிரனர் ஆயிடுவாங்கன்னு சொல்றீங்க. வெரி நைஸ். ஸோ இதுல இப்போ இன்னொரு காம்ப்ளிகேஷனான கொஸ்டின் இருக்கு. இப்போ சில பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து இந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது பண்ணோம்னா, எப்போ பார்த்தாலும் குறும்பு பண்ணாதா, சும்மா எங்க போவாத, அதை எடுக்காத, ஒரு டைனிங் டேபிள் ஒரு இருக்கும், அதுக்கு சேர் இருந்ததுன்னா இந்த குழந்தை என்ன பண்ண, சேரை இழுத்துன்னு ஓடும் அப்படியே, ஏன்னா மூவ் பண்ற, ஏன்னா வெளியே வண்டியெல்லாம் ஓடுது. அது இட்ஸ் ஒரு கிரியேட்டிவ். மேபி அவன் ஃபியூச்சர் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியர் கூட ஆகலாம். ஆனா அவனை போய் இந்த சேர் அங்க தள்ளாத, இது எங்க போடாதன்னு டோட்டலா கிளாஸ் எடுப்பாங்க. வாட் யூ அட்வைஸ் டு தி பேரண்ட்ஸ்? ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் மைண்ட்ல இருக்காங்க. இது இங்கதான் இருக்கணும், அது அங்கதான் இருக்கணும். குழந்தைக்கு என்ன தெரியும், அது அங்கதான் இருக்கணும்ட்டு. Thank you so much for coming up with this question, sir. Thank you so much. Yes, a very, very humble request to the parents out there. If your child is doing anything that is creative, that is different from the normal, please allow him or her to do, unless it is going to risk anything, risk his or her life. So let them be creative. Let them do something naughty, let them do anything which is for you it might be very bad, but for them, look into their perspective and see they are just trying to explore.
நீங்க கேட்டு பாருங்க. இந்த மாதிரி ஏதாவது அவங்க பண்றாங்க வித்தியாசமா, இத புஷ் பண்றாங்க, இத திறந்து பாக்குறாங்கன்னா, என்னப்பா ட்ரை பண்ற? What are you trying to do? You can just ask them a question and then you will be surprised to see that exactly what is running in their mind. That time you will understand that, okay, we should not restrict the children. So a humble request to all the parents out there, please don't restrict your child from being creative. Let them do naughty things. Let them break things into pieces and see what is inside. Let them explore. Unless and until it's going to risk their life, don't stop them. ஆனா நீங்க ரொம்ப சீரியஸா சொன்னீங்க, நம்ம ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. ஆனா எனக்கு வடிவேல் ஆன ஞாபகம் தான் வருது. ஏன்னா இந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏதுப்பா டைம், ஏன்னா அவங்க ஓடுற இதுல இவங்க வந்து ஐ மீன் தேர் நாட் மச் கான்சென்ட்ரேட்டிங். இப்போ லாக்டவுன்ல மேபி ஒரு 60 days கூட இருக்கனால கொஞ்சம் இருக்கலாம். எகைன் திருப்பி போனோம்னா மணி சம்பாதிக்கணும் ஓடிட்டே இருக்கனால இந்த சில்ட்ரன்ல வந்து கொஞ்சம் பாத்துக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு. பட் இந்த வீடியோ பாக்குறவங்க டெஃபினட்டா வந்து யூ ஹாவ் டு என்ன சொல்றது, இந்த குழந்தைங்க கிட்ட அவங்க ஏதாவது கிரியேட்டிவா பண்ணா அவங்கள வந்து திட்டாம கொள்ளாம ஃபர்தரா அவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் வாட் இஸ் தர் ஐடியான்னு. சோ இப்போ நீங்க கேட்டாங்கன்னா போதும், அவங்க கேட்டு பார்த்தாங்கன்னா என்னப்பா ட்ரை பண்ற, வாட் ஆர் யூ திங்கிங், வாட் ஆர் யூ டூயிங் ன்னு கேட்ட உடனே the child will be coming up with so many answers. I am trying to do this, I was thinking this is a cart, I am pushing this as a cart. அந்த மாதிரி சொல்லும்போது தான் parents will find out wow அப்படிங்கிறது. வெரி நைஸ் ரம்யா. we have என்ன சொல்ற 15 minutes போனதே தெரியல. ஆனா இப்போ பேரண்ட்ஸ்க்கோ இல்லனா வந்து இத பாத்துட்டு இருக்க சில்ட்ரன்ஸ்க்கோ உங்களுக்கு வந்து ரம்யா கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணனும்னா அவர் இமெயில் ஐடி இருக்கு ramya.a@wizdo.in, இல்லனா அவங்களோட வெப்சைட் வந்து www.wizdo.in. you can go and check. ரம்யா நன்றி 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 நன்றி. Thank you so much for the opportunity, Sakti sir. Thank you so much. Thank you so much.